Hello everyone. The conversation series produced by British Council Vietnam is back. My name is Vân Anh. I'm the Director of Education and Society at British Council Vietnam. So I'm so excited to welcome everyone to today's episode. We are well in the Industrial Revolution 4.0 areas and in a century of disruptive technology. The UK government pays great attention on development and adaptation of cutting-edge technology that will benefit for people's life and economic development. So does the Vietnamese government. Scientists and researchers are working together with industry and government on innovative solutions and the development of new technologies. The UK-Vietnam Higher Education Partnerships that British Council support has enabled research collaboration between UK and Vietnam University to work on a number of areas that matter to social and economic development of Vietnam. On today's episode, we will be talking about UK-Vietnam partnership on emerging technologies and its application on education, improving life and development of the economy. And as usual, joining us from today's conversation is three amazing speakers who are researchers and technology developers from UK and Vietnam. They will bring in different perspectives on this topic. So let's see who we are going to meet. Firstly, please welcome our first speaker, Professor Nguyễn Xuân Huấn from Middlesex University. Next is Dr. Lê Chí Hiếu from Greenwich University, UK. And last is Dr. Ngô Huỳnh Thiện, joining us from Saigon High-Tech Park Labs. As you know, the growing and pervasive presence of digital technology in our daily life has made everything become easier, more comfortable, and more convenient. In emerging economies, the promise of this technology application shine particularly bright. Application of high technology to improve our infrastructure, like building bridges or detect early signs of structural damages in this area, is very important for a country like Vietnam, because the increase of life cycle of structure as well as reduced repair and maintenance costs is one of the biggest concerns to Vietnamese government. So to learn more about this topic, let's first start our conversation with Professor Nguyễn Xuân Huấn from Middlesex University in the UK. Hello, Professor Huấn. Thank you for joining us online. Firstly, can you tell the audience of conversation about yourself? Good morning from the UK and good afternoon in Vietnam. I am a full professor in digital communication engineering and at Middlesex University. I am also the director of London Digital Twin Research Center and the head of the 5G and IoT research group. What project that your university and Vietnamese University are working on? My team at Middlesex University has been working with several universities in Vietnam, but I think 5 years ago, we started with the smaller projects, even without funding. And with Lê Quý Đôn University is the very first one. And then with British Council funding programs, we managed to collaborate with Văn Lang University, Đà Nẵng Architecture University on some capacity building project. We try to help the Vietnamese academic members from those universities to improve research and publication skills. We has been working on a more research intensive projects and a longer term project where we try to develop digital twin for structural health monitoring, and we focus solely on infrastructure, the important infrastructure in Vietnam, and how we can use the digital technologies to improve that. I think improve very important aspect that how to monitor, how to do maintenance for the infrastructure in Vietnam, and the target that try to implement the low cost solution. So can you elaborate more about the beneficiaries of this partnership on the research project and how this can create impact and bring values to the end users? With this project,
we try to propose a digital solution for structural health monitoring in Vietnam. As I touched early on, the cost of damage repair is often expensive, so a low-cost solution is very essential for Vietnam. Yes. So we have chosen digital twin, which is a technology that allows us to develop a digital replica of the physical infrastructures. So the digital copy, as we call it, digital twin, is closely connecting with the physical object. So a bridge, for example. So to evolve and improve the accuracy of replicating. So importantly, this digital twin can be smart. It can use the machine learning or the artificial intelligence to analyze the data, to predict the characteristic, and detect the damages. If you can detect the damages early, that's always the best thing in the maintenance. So these are the great ingredients for predictive maintenance, which I believe that Vietnam should go for, because it provides much cheaper solution than the reactive repair solution, which is costly. You just mentioned about the digital twin technology. Can you elaborate more on that and how efficiency it is? Digital twin concept is not new actually, but the technology is still very early in its development. So digital twin concept is that we try to develop a replicate a physical system. So the idea that we try to develop digital twin framework and tools which can be applied to infrastructure. And so in this project, we are working with our partner from Vietnam to transfer this technology to their lab and to study it for different local bridges. And I hope that this collaboration will help lay a great foundation for the series of low-cost solutions of digital transformation in Vietnam. Okay, thank you for sharing. The partnership is dealing with a real-life issue on a low-cost option, which is important to developing countries like Vietnam. In general, what is the roles of British Council in supporting this collaboration? British Council, in general, and particularly the British Council in Vietnam, I think they has played a great role in connecting the researchers between the two countries, the UK and Vietnam. And I think that through a series of funding programs, different scale, different purposes. I think it's even ranging from capacity city buildings to the researcher links at individual level, and then go in connecting the researchers between the two countries, the UK and Vietnam. And I think that through a series of funding programs, and even right from the application stage, where we were looking for partners in our partner countries, and through to the implementation state of the project, we received all great support from them, and even the dissemination of the outcome. The British Council has always gone hand in hand with us, supporting us to achieve the best results and find the most suitable partners and really consolidate the existing links, expand to the new partnership as well. So personally myself, I'm so grateful to be working with British Council to build great links with Vietnam. Okay, thank you. Thank you for sharing the outcomes of your research collaboration with Vietnamese University in both research development and also skill development for academic staff to support the research performance. I hope that the partnership will go in depth and width with both innovation and application to life. And our next guest speaker is Dr. Lê Chí Hiếu from Greenwich University. Let's learn about his collaboration with Vietnam in terms of research and development. Thank you, Dr. Hiếu, for arranging your time to join with our conversation today. So, Dr. Hiếu, you know that the Industry 4.0 or technical advances are enabling significant changes in academia and in the way that we conduct our research. So can you share with us more about this shift of applying high technology in higher education? Về công nghiệp 4.0 và nói chung, cũng như là cái công nghiệp về sản xuất thông minh nói riêng ấy, thì có rất nhiều khái niệm, có rất nhiều các cái công nghệ đằng sau, những cái công nghệ nguồn như là công nghệ trí tuệ nhân tạo này, công nghệ dữ liệu lớn này, công nghiệp kết nối vạn vật, hoặc
là cái công nghệ in 3D. Thì khi người ta nói đến công nghiệp 4.0, người ta nói đến các cái công nghệ nguồn này, thì cái tác động trong việc ứng dụng các công nghệ nguồn này đối với các cái lĩnh vực khác nhau thì rất nhiều. Và trong riêng cái ứng dụng trong công nghệ này trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ấy, thì nó thể hiện ở rất nhiều các cái ứng dụng cụ thể, như ví dụ thứ nhất đó là có thể ứng dụng các công nghệ in 3D hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và đào tạo sinh viên trong trường. Sinh viên có thể là tham gia các cái thiết kế, có thể là sử dụng các cái công nghệ này làm mô phỏng để in ra các cái mô hình thực tế, có thể là hỗ trợ cho quá trình học và nghiên cứu nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra các cái công nghệ về công nghiệp 4.0 như là công nghệ virtual reality hoặc là công nghệ augmented reality, thực tế ảo, thì có thể và sử dụng để làm các cái mô phỏng, các cái mô hình cho sinh viên có thể tham gia thực hiện các cái thí nghiệm ảo mà không cần phải đến phòng thí nghiệm. Và cái chất lượng để đào tạo cũng sẽ được nâng lên, bởi vì là sinh viên có thể là thực hiện rất nhiều các cái thao tác thí nghiệm và có thể học từ các cái sai lầm trong cái quá trình thực hiện này. Ngoài ra với các cái công nghệ sử dụng mô phỏng và virtual reality này hoặc là các cái robot thông minh, thì sinh viên có thể được tham gia các lớp học ở phạm vi toàn cầu. Thank you. It's amazing to learn that new development of technology that has enabled innovative teaching and learning at university and also bring in real-time and real-life issues that students can learn and practice. Besides, different innovative technologies are nowadays emerging, pushing the research and education to think on new needs of the topic on smart manufacturing. In what way does Greenwich University support Vietnam in developing smart manufacturing? Hiện tại thì Đại học Greenwich đã hợp tác với Việt Nam ít nhất là trong 5 năm gần đây, rất nhiều các cái dự án tham gia. Thì hiện tại rất tốt là Đại học Greenwich đã có một cái dự án hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng châu Âu với cái trị giá khoảng 4,8 triệu đô để xây dựng các cái người máy, các cái robot cộng tác đấy, hỗ trợ cho việc sản xuất thông minh. Cũng như là sử dụng trong rất nhiều các cái ứng dụng trong công nghiệp. Thì trên cơ sở các dự án này thì chúng tôi phát triển các phòng thí nghiệm về sản xuất thông minh. Thì đối với hợp tác Việt Nam ấy, thì chúng tôi hỗ trợ cho các cái đại học ở Việt Nam một số công việc như sau. Điều đầu tiên đấy đó là chúng tôi đã xây dựng các cái active research group, có nghĩa là các nhóm nghiên cứu tích cực và hiệu quả ở Việt Nam, hỗ trợ các cái nhà nghiên cứu trẻ và có triển vọng tương lai. Thì trong Đại học Greenwich sẽ hợp tác với một số đại học của UK sẽ hỗ trợ về các cái cố vấn và hỗ trợ cho phát triển sự nghiệp cũng như là nghiên cứu cho các cái nhóm nghiên cứu ở Việt Nam. Đặc biệt là có sự tài trợ của quỹ Newton Fund và British Council, chúng tôi đã xây dựng được các cái mạng lưới liên kết xuất sắc giữa Việt Nam và Vương quốc Anh liên quan đến giáo dục đại học và sau đại học, liên quan đến đổi mới sáng tạo và liên quan đến khởi nghiệp. Thì trong cái mạng lưới này cũng đã hỗ trợ rất tốt được cho các cái nhóm nghiên cứu. Chẳng hạn như trong 3 năm gần đây thì cái mạng lưới này đã có thể có được cái tài trợ khoảng 4,5 triệu đô từ các cái nguồn tài trợ nghiên cứu từ Việt Nam và UK để hỗ trợ cho các cái dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Thì trong 3 năm gần đây thì chúng tôi đã có khoảng 30 công trình khoa học đã cùng nhau xuất bản liên quan đến các dự án nghiên cứu về công nghiệp 4.0, smart manufacturing, về các cái chủ đề liên quan đến phát triển công nghiệp và đặc biệt là những công nghệ phát triển về thiết kế chế tạo. I'm so glad to learn that the collaboration had provided a fruitful result, not only for the research development, but also benefiting students. So, can you share with us how does British Council support the higher education partnership between Vietnam and UK University to facilitate Vietnam response to challenges of the Industrial Revolution 4.0? Với kinh nghiệm làm việc với giữa UK, giữa châu Âu và Việt Nam, thì tôi có thể khẳng định rằng đó là
cái vai trò của Hội đồng Anh rất quan trọng, vì thực sự là có một cái khoảng cách và sự khác biệt giữa cái văn hóa làm việc giữa châu Âu và Việt Nam, và Hội đồng Anh làm một cái đóng góp một cái vai trò rất lớn, đó là làm giảm cái sự khác biệt này thông qua các cái chương trình networking, các cái chương trình đào tạo, các chương trình liên kết các cái nhà nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và UK. Thì trong 4-5 năm gần đây, như chẳng hạn tôi được tài trợ trong nhóm nghiên cứu, được hỗ trợ của Hội đồng Anh và Quỹ Newton Fund đã tổ chức ít nhất khoảng hơn 10 các cái chương trình đào tạo chuyển đổi kết nối giữa các nhà khoa học Việt Nam và nước Anh. Đây là cái điều cực kỳ quan trọng, đấy là mình làm sao các cái hợp tác quốc tế giữa nước Anh, châu Âu với Việt Nam được hiệu quả hơn và có một cái sự phát triển bền vững. Thank you, Professor Chí Hiếu, for joining us online and sharing the insight. Thank you so much. Cảm ơn mọi người. The Newton Fund is the UK government support to build research and innovation partnership between UK and 17 countries in the world, including Vietnam. With the support of the Newton Fund Vietnam, Saigon High-Tech Park Research Laboratories, and the University of York in UK have been working together in a training and research and development project to develop a new type of smell sensor. Joining us today is Dr. Ngô Huỳnh Thiện from Saigon High-Tech Park Labs. Welcome, Dr. Ngô Huỳnh Thiện, to the conversation. So, before we can talk more about your project, can you tell us about yourself and the project that you and your team are working on? Hello, my name is Ngô Huỳnh Thiện. I'm Vietnamese descendant, but with a Belgian nationality. At the moment, I'm working with Saigon High-Tech Park to develop a new type of gas sensor. One of the goals that we want is to have a mobile gas sensor, small enough to actually fit on the mobile phone, so that everybody, both in the laboratory as well as common people at home, can use it as a kind of a electronic nose. And why it is important, especially for biomedical and environmental applications, especially in smart cities in Vietnam and in agriculture. Thank you. You just mentioned about the gas sensor technology. So can you tell us what is the aim of this technology development to our daily life? What does it mean if this technology is applied widely? A lot of people forget about to have such AI or to have such data to process. We actually need an interface between the real world and the virtual world, let's say, where AI is active. And this interface are sensors. So we have to have sensors to actually sense or smell or feel the environmental conditions, like the gases, the air pollutions, or the pollution in the agriculture on the farms. We put a small machine on the farm, so if there are chemicals in the farm, that the farmer can immediately get a signal at home, say, oh, there are chemicals, so please open your farm or change the condition of your farming immediately, so that you can actually control such a chemical concentration. Yeah. But if, in a broader term, how does this program support Vietnam to build smart city and agriculture? What are the impacts and who will be beneficiaries? This program could actually help building smart cities and agriculture, in the sense is that but when the gas sensor is developed in a successful way, we can actually apply this to smart cities, to actually put it in everywhere, like say a small device in the corner of every room, where they can actually monitor the air quality. And then if the air quality is bad, let's say there's too much CO2 or too much other chemicals, then it can actually give a signal to the window, and the window would open by itself, so that there is a circulation of air. Or it can be actually
put in special corner or special places in the city, for example, Ho Chi Minh City, where the pollution is very severe because of the traffic, so that the government or let's say the agency can actually from one central place can see a different corner of Ho Chi Minh City, see, oh, look, there is too much pollution at the moment on this corner, on this crossing. Regarding to agriculture, especially in farms where you have a closed space, or for example, where you lay growing pigs or cows or chicken, the ammonia concentration can go very high, which is not good for those animals and for the quality of those of the animal. So suppose that the concentration of ammonia is getting high, then our sensor can say, give a signal, say, look, it's red alarm, concentration is too high, send a signal to the farmer on his, for example, his mobile phone, and then he say, oh, red alarm, so he can push a button and from a distance open, for example, another window in his farm so that the air circulation is going on and reduce the concentration. Thank you very much. Thank you. And thank you so much, all of our guest speakers, for giving valuable views and great deal of knowledge on cutting-edge technology and its application to life. We can see clearly how the emerging technologies are being applied and even create some amazing solutions with scale. It is also great to learn that the partnership in research and innovation between UK and Vietnam is providing fruitful results and are being applied to support Vietnam's economic and social development. Thank you so much for all of you for joining us with the conversation today, and wish you all the best. And to our dear audience, that's the conversation today. See you soon in our next episode.